We know exactly that the anti-doping agencies so far wanafaa kuwa wanajitambulisha. In case you guys are visiting any, like why were these people not identifying themselves? Currently we know that they have been arrested. We want to know exactly watuelezee who are they need to identify themselves, wapate kupeana stakabadhi za kuonyesha kwamba indeed they are anti-doping agency and they were there in the line of duty. My question still remains ni kwamba why were they not identifying themselves the moment they went to Kiptum's father's home? Mbona walikataa kuelezea mzee kwamba sisi ni watu wa serikali and we are the anti-doping agency? Distant runners, they are having one of the that is the London Marathon ambayo we have participants and the people who are big threats. So far mimi nasema tu kweli, in case the late Kiptum angekuwa high na waelezea yeye ndiye break the record, angechukua hiyo, angeshinda katika that is London Marathon. But unfortunately amekuwa eliminated. Hayuko tena, amekuwa eliminated. The method is easier. We are not going far. The likes of akina Kiplagat, Benjamin Kiplagat, pamoja na kina Wilson Kipsang. Wilson Kipsang. Pamoja na that is Kelvin Kiptum. Now Kelvin Kiptum, wacha niwaeleze kidogo. Benjamin Kiplagat aliuliwa, that is on 31st December 2023. January tukiingia tarehe 3 2024. That is Wilson Kipsang akapata ajali. Unfortunately ni kwamba kila kitu ilikuwa sawa, alipata tu minor injuries, but unfortunately pia akaconfirm na kaelezea watu kwamba he will still participate. So of course, to my amazing people, my name is Sted and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. I'm the only person ambayo so far nimepata kuzungumzia that is kifo chake one of our own and also the legend himself, the late ambaye anajulikana kama Kelvin Kiptum. So far ni kwamba kifo chake ilipata kushtua wengi sana na ikawa ni maongezi ambayo so far watu binafsi wamepata kuzungumza pale kwenye mitandao za kijamii. I just want to put it clear ni kwamba at the moment now we are talking ni kwamba kuna wale watu ambao so far walipata kwenda pale kwa nyumbani kwa kina that is the late Kevin Kiptum, wakawa wanauliza babaki kumuhusu, and so far ni kwamba the report ambayo so far tunapata kureceive ni kwamba wamepata kutiwa mbaroni. The demise ama kifo chake that is Kelvin Kiptum Cheriot ni kwamba bado inapata kushtua wengi sana. Now kuna watu ambao wanasema mara sijui nini, but I'm here always ni kwamba kuhakikisha kwamba I give you exactly what you guys want to know about it. We don't hide ama tufiche chochote, but bali ni kwamba tunapata kuelezea as we can speak, ama tunaweza pata kueleza saa hizi ni kwamba indeed there is somebody ambayo so far anapata kueliminate, anapata kuwaua wale ama kuwaumiza wale watu ambao so far anafaa kuwa anawania ama watakuwa wana participate katika that is the London Marathon, the London Marathon ambayo so far inapata kufanywa, that is inafaa kufanywa this imekuwa kifanywa that is October, but unfortunately ni kwamba baada ya hiyo coronavirus kumekuwa na issues na so far itakuwa inafanywa come April. So ni kwamba what we can tell ni kwamba tumeona vifo vya watu wengi, like tumeona vifo ama tumeona watu ambao so far wako karibu katika harakati ya kuuliwa. I just want to tell you ni kwamba the fastest runners so far ambao walikuwa kwa harakati ambapo walifaa kuwa wanawania ama wanashindana katika that is the London Marathon ni kwamba wengi wamepata kuumia ama wengi wamepata kuumizwa. Just to talk about one of the cases ni kwamba Kiptum is just one of the case. We are not forgetting ni kwamba the other side ambayo so far mtu ambaye kwa kweli alipata kuumizwa, the other side anajulikana kama Kiplagat pia alipata, Benjamin Kiplagat alipata kuuliwa hapa Kenya. We know exactly that most of the runners ambao so far wanatoka katika nchi za majirani wamekuwa wakikuja Kenya maeneo za Eldoret kwa minajili tu ya kufanya zoezi zao pale Eldoret, as it is one of the favorable climate ambao so far au kama runners ama wale watu wakimbiaji, the long distance runners, wanahisi kwamba pale ni eneo mzuri sana, but now hawafahamu kwamba this is a death spot ama hii ni eneo ambao so far ni mahali ambapo hao binafsi wamekuwa wakipoteza maisha yao. Benjamin alipata kuliwa pale, and Benjamin was also one of the people so far ambao walikuwa wako katika kuania hii. I don't want to talk about story ya Benjamin kidogo. Nataka nizungumzie exactly the late that is our own that is Kelvin Kiptum kidogo tu. Now Kelvin Kiptum amepata kutambarizwa
and so far everything has been planned. As you can see ni kwamba kuna vitu ambavyo so far wamepata kupanga tu, yani kuhakikisha kwamba wanaficha ukweli kuhusiana na kifo yake, that is Kelvin Kiptum Cheruiyot. Kelvin Kiptum Cheruiyot, kifo chake bado inapata kushtua wengi. Ni kwamba wale watu ambao so far wanaenda kushindana katika that is the London marathon, ni kwamba wote wanapata kuumizwa. Imagine, I don't know exactly because ile the amount of zile pesa ambazo so far umepata kuongeza pale. Initially during the winners walikuwa wanalipwa. When you look at the London marathon ambayo so far itakuwa held this year 2024 April, ni kwamba kuna pesa ambayo so far initially walikuwa wanalipwa that is $35,000 but currently wameongeza another $10,000 pale juu. So inaweza kuwa ni kwamba kwa sababu ya hiyo pesa, most of the people, nakwambia pesa ni kitu mbaya sana, most of the people are really going to suffer. Baada tu ya kuongeza hii pesa is when now we have lost Benjamin Kiplagat. Tumepata kupoteza the other person. And just to remind you ni kwamba Kiplagat story yake bado iko refu kabisa. Benjamin Kiplagat story yake nitakuwa naelezea. I'll just give you guys, make sure that nimepata kuelezea jinsi ambayo so far pia kifo yake ilipata kufanyika. And kifo yake ilipata kufanyika that is on 31st December 2023 as we approach that is the London marathon. As we approaching the London marathon, kuna wengi ambao so far wanapata kufariki. So Kiptum ashaenda, Kiplagat ashaenda. Now the person who is remaining sasa hivi on the in the industry ni Wilson, that is Wilson Kipsang. Now that's why we have been advocating. Mimi personally, I'm telling Wilson kwamba Wilson needs to protect himself kwa sababu pia amepata ajali, but unfortunately ni kwamba kupata kufariki. We know exactly kuna wale watu ambao so far wamekuwa pale na wanataka kufanya chochote kile ambao so far wanaweza pata kufanya kuhakikisha kwamba they remain wabaki pale kuwa the people. If it so currently everybody is now watu binafsi wanapata kumshuku that is Eliud Kipchoge kwa sababu Eliud Kipchoge first of all, mimi personally when you look at this ni kwamba Eliud Kipchoge hawakuwa ipata kucongratulate that is the late Kelvin Kiptum. Hata kwenye post venye hata kumpost hakuwahi kumpost kumcongratulate, but he only spoke on this through a media wakati aliulizwa swali ni akasema, you know, is when now he recognizes him as one of the people who broke the record. Akagundua kwamba Kiptum alikuwa ipata kumshinda, you see. Now we know exactly ni kwamba sasa hivi ni kwamba Eliud Kipchoge amepata kujipanga sana kuhakikisha kwamba ile world record amepata kuibreak ambayo so far ilikuwepo pale, ilipata kubreakiwa na that is Kelvin Kiptum. And we know exactly ni kwamba anataka kubaki kuania badi kubaki pale, you see. Guys, nataka tu msikie vizuri. There is this group of people ambao walikuwa wanaenda kuenda huko like walikuwa wameenda the other side, walikuwa wameenda kwa kina Kiptum. They went kwa kina Kiptum, the late Kiptum, na wakawa wanauliza babake kuhusu Kiptum. But babake akakataa, akasusa, akawaambia tafadhali nielezeni nyinyi akina nani. Akauliza nielezeni nyinyi akina nani. So hao personally wamepata kushikwa. I don't know the lady, there is another lady ambayo so far ilikuwepo pale. There is a lady. There is a lady. There is a lady ambayo so far ilikuwepo pale, Sharon, ambayo alikuwa na kina Kiptum na Kiptum pamoja na coach wake, but that lady survived. Imagine nimejaribu kuangalia hiyo gari, there is something that is not even adding up. There is something that is not adding up. There is something that is not adding up. There is something that is not adding up. These people when walikuwa wameenda kutafuta Kiptum. Can I ask you something? There is a group of people who are assigned kuhakikisha kwamba athletes wapate kutumia zile madawa za kuongeza nguvu ama nini. They need to be natural. Like wanafaa tu kuwe wanakula zile chakula za kawaida, isikuwe kwamba wanatumia madawa fulani kuhakikisha kuongeza nguvu katika mwili. And now inasemekana kwamba kuna watu ambao so far walienda pale na they claim that hao ni the officials so far ambao wanahakikisha kwamba
these people hawajapata kutumia madawa kama zile, you see. We know exactly that the anti-doping agencies so far wanafaa kuwa wanajitambulisha. In case you guys are visiting any, like why were these people not identifying themselves? And now according to most of the analysis inasemekana kwamba they were the anti-doping agencies ambao walienda pale kwa kina nani, kwa kina Kiptum, the late Kiptum. They were inquiring information. They were really inquiring information, and then they claim that they were the anti. Unfortunately, this is some of the reasoning so far ambao so far wanapata kutoa pale. Wanasema kwamba we want to know exactly, also the DCI who currently are doing the investigation wanafaa kutuelezea, je, are these people anti-doping agency ama who are these people? If they are indeed the anti-doping agencies ambao walipata kufika kwa kina Kiptum, kwani wajua kwa Kiptum ndio waende kwa babake? Wajua kwa Kiptum, they need to be aware, they need to know exactly why were they, mbona waende kwa kina Kiptum waanze kuuliza maswali. Na je, wakati babake binafsi alipata kuuliza, why, what do you want you guys, mnataka nini hapa kwangu? Wote walikataa kujitambulisha, lakini baadaye wakapata kuondoka. Currently we know that they have been arrested. We want to know exactly watuelezee who are they need to identify themselves, wapate kupeana stakabadhi za kuonyesha kwamba indeed they are anti-doping agency and they were there in the line of duty. My question still remains ni kwamba, why were they not identifying themselves the moment they went to Kiptum's father's home? Mbona walikataa kuelezea mzee kwamba sisi ni watu wa serikali and we are the anti-doping agency? And sababu gani ambayo tuko hapa? Tuko hapa kuhakikisha kwamba tunataka kufuatilia tu, je, ako aje so far, that is Kiptum, na je hivyo tu, because we know exactly April wanafaa kuwa wako na mchuano mkubwa sana katika mbio za long distance runners. They are having one of the that is the London Marathon ambayo we have participants. And the people who are big threats so far, mimi nasema tu kweli, in case the late Kiptum angekuwa high na waelezea yeye ndiye ange break the record, angechukua hiyo, angeshinda katika that is London Marathon. But unfortunately amekuwa eliminated, hayuko tena, amekuwa eliminated. The method is easier. We are not going far. The likes of akina Kiplagat, Benjamin Kiplagat, pamoja na kina Wilson Kipsang, Wilson Kipsang, pamoja na that is Kelvin Kiptum. Now Kelvin Kiptum, wacha niwaeleze kidogo. Benjamin Kiplagat aliuliwa, that is on 31st December 2023. January tukiingia tarehe 3 2024, that is Wilson Kipsang akapata ajali. Unfortunately ni kwamba kila kitu ilikuwa sawa, alipata tu minor injuries, but unfortunately pia akaconfirm na kaelezea watu kwamba he will still participate at the London Marathon ambayo so far inapata kufanyika, that is April. Imekuwa ikifanyika October, but because of the COVID, hiyo mambo na coronavirus ilipata kutatiza shughuli kidogo, so that imekuwa schedule kufanyika this year April. As we approach, so many people are being eliminated, so that kuna mtu anataka kubaki pale. As we can see kwamba kuna mtu anataka kubaki pale, and this is real indeed. If it's not Kipchoge who is behind this, but inakuwa ni wale watu ambao so far wako katika circle yake, that is Kipchoge. Wanahisi kwamba in case Kipchoge apate kulose hii, ni kwamba the Nike, the kind of sponsorship they are having, the kind of the title they are carrying outside here, it is going to be a waste. It will be taken away. And Kiptum angebaki. I'm telling you 100%, Kiptum was a young, energetic man who we knew exactly atapata kushinda hii kitu. But unfortunately, he has been eliminated from the race. You guys see the method people are using to eliminate such people. The other person who was also from Uganda, a Kenyan-born Ugandan athlete, that is Benjamin Kiplagat. Kiplagat the same way. You guys, you can see kwamba alipata kuuliwa kwa gari, akaachwa mwili wake pale kwa gari. But unfortunately kwamba wale watu ambao so far walikuwa pale walipata kushikwa. Vijana wawili ambao walipata kutenda tendo kama hile walipata kushikwa. As we wind this, naweza sema kwamba there is somebody who we are still looking up to, na tunajaribu kumtafuta sana. Tunataka tusikie kutoka kwake. That is Sharon, the lady ambaye inasemekana kwamba pia yeye alikuwa involved in the accident ambayo so far alikuwepo. That is the world record holder, that is Kiptum, Kelvin Kiptum, pamoja na coach wake. Inasemekana kwamba kuna mwanadada ambaye anajulikana kama Sharon ambaye alipata kupelekwa, that is Moi
referral hospital, but unfortunately kwamba alipata kuachiliwa, alipata kuwa discharged after inasemekana kwamba alikuwa tuna minor injuries akakuwa discharged. When you look at exactly jinsi ambavyo ile gari ilipata kuumia ama kupata kugwaruzwa ama kupata ajali, do you think if the two happens to die ama walipata kufariki hapo, it has been confirmed. A female officer ambayo pia alikuwepo pale, I don't want to mention the name, alipata kuconfirm na akasema kwamba the coach pamoja na Kiptum walipata kufariki papo hapo katika ajali hiyo. Lakini we are being told that there is a lady who survived, a lady by the name Sharon who survived. How possible was it that she happens to survive? Ukiangalia exactly ile gari alisurvive aje? How did she survived, and where is she? Which the lady is claiming that what wampe privacy. What kind of privacy? The DCI needs to arrest this lady and also anafaa kuwa interrogated. We want to know exactly what really happened. Where were they? Walikuwa umetoka wapi? Walikuwa wanaenda wapi? And where, like, yeye ni nani katika, yeye alikuwa ni nani katika the three? Yeye alikuwa ni nani? Yeye alikuwa ni rafiki ya nani? What was she doing there? Because I know exactly somehow ni kama Kiptum pamoja na coach wake walikuwa wanaenda training. What was this lady doing there? Ama walikuwa, huyu msichana alikuwa ni kutoka wapi? The one who inasemekana kwamba alikuwa na minor injuries. We have still so many questions ambazo so far tunapata kujiuliza sisi kama watu ambao so far tunahisi kwamba there is a lot that has been going on, but we are not being informed. We are waiting to see exactly what will happen, but unfortunately tunasema kwamba there is a lot of stories that are still being hidden. We don't know exactly the reason as to why they are being hidden, but we want to get to know what really transpired, what really happened. That is one of our own, the legend himself, who was to break the London Marathon and become one of the top. What really happened? Because kuna watu, there are people. Kipchoge once said, I want just to quote exactly what Kipchoge once said. Records are meant to be broken. 42.2 kilometers. Kiptum was to break this record. But unfortunately, hii record tunaona kwamba Kipchoge anaweza pata. If we are not careful, that is Wilson Kipsang. If you're not careful, you might not make it. Truth be told, you might not make it to the London Marathon. If you're not careful, you might not make it. We are really praying for you. That may God protect you, because we have the cartels who are trying their level best to make sure that the threats are being eliminated. The threat when it comes to athlete, when it comes to the winners of the London Marathon is concerned, they are eliminated. Benjamin kauliwa, Benjamin alipata kuuliwa tu. I think people who are told to do this were not they never knew how to plan it. Somehow they hawakuwa wanajua kupanga. So the two young men were arrested, arraigned to court and charged. Now today we want to talk about the incident so far ambayo imepata kufanyika. We want to know exactly ilikuwaje, what really happened. What really happened? We are still having so many questions. We want to know how watu walikuwa na kina nani, the anti-doping agencies ambao walipata kufika pale. We are not aware if you guys you are the anti-doping agency. We feel that you guys, there is something you guys are hiding, but we're waiting to see exactly what will happen, because we are here to make sure that Kenyans know exactly what really happened. If somebody, like currently, we want to know nani huyo aliua, that is Kiptum pamoja na coach wake. Nani huyo aliua Kiptum? Who killed Kiptum and the coach? Tunataka tu tufahamu. We want to know exactly the truth. Hiyo ndio the only thing ambayo sasa hivi we are really asking for. Watu watuambie tu kweli ni what really happened, because as we approach the London Marathon, kumekuwa na tetezi, kumekuwa na mambo mingi sana. Most of the promising artists ambao so far wanakimbia sana wanakuwa eliminated.
That is the only fact that I have to tell people. I goes by the name Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. We are still here, and kuhakikisha kwamba unapata kufuatilia ni kwamba on my next video I'm going to give you the version on how also that is the late Benjamin Kiplagat, the Kenyan born Ugandan athlete alipata kuuliwa hapa maeneo za Kenya akiwa katikati zake za zoezi kama vile amekuwa akizoea. Check me out on our next video as I give you the version and also the story on how Kiplagat Benjamin Kiplagat alipata kufariki akiwa hapa maeneo za Kenya akiwa kwa harakati zake tu za zoezi 4 months to the London Marathon as one of the runners ambao so far alipata kuqualify, but unfortunately alipata kufariki kwa kuuliwa. He was one of the fastest Ugandan born Kenyan athlete. Kenyan born Ugandan athlete. Alikuwa ni mzaliwa wa Kenya, but so far ni kwamba alikuwa akikimbia ku represent Uganda. You see? So guys, I goes by the name Edgo Dhiambo. Let's meet on our next video as I give you the version of also the story on how Benjamin Kiplagat alipata kufariki ama alipata kuuliwa na watu ambao so far inasemekana kwamba alipata kutumwa na baadaye akawa amefariki, na sasa inamaanisha kwamba come that is this year 2024 April atakuwa na participate katika that is the London Marathon ambayo so far imekuwepo pale, you see.